That's the noise to the sheep and drain. Sheep and drain called Shagon is doing. That's when they do. Don't go to the phone to the toilet. Go home for you, send home your kid up. Turn home your kid up. Or send him to take. Oh, time for you, send him to the road. Here gone to the good. Then take care of it. That's what you said. Show you come talk to you, show you say it. Then it's when you go talk to you. I'm going to be from the same thing. Same city that I'm going to be from you come talk to you. The inside. The ancient solution and the solution. Anything no good inside. Come up with the solution, and the solution long no each and go into I don't want to do something. Yeah. So, as last week, so that we're going to do glance meditation. So, last week that we've meditated on the path of small scope. So today we're going to do glance meditation on the path of the medium scope. So before we do this glance meditation, so please try to cultivate the best form of motivation, so bodhicitta motivation. So whenever we try to practice the Lamrim or the greater path to enlightenment, so it's very important, any topic that you meditate on, beginning of your meditation or practice, so to cultivate bodhicitta, so that the altruistic intention to become Buddhahood for the sake of all sentient beings, in order to benefit all sentient beings. So then try to generate bodhicitta. So there are two forms of bodhicitta, the conventional bodhicitta and the ultimate bodhicitta. So then based on the generation of conventional bodhicitta or the relative bodhicitta, then later that one generates ultimate bodhicitta. So through that way, then one proceeds to path to the great enlightenment. So please try to cultivate bodhicitta motivation. Thì hôm nay là tuần lễ cuối cùng, chúng ta xem về cái bài pháp Chứng Đạo ca của Lama Tsongkhapa. Thì ngày hôm nay tuần trước chúng ta đã thiền quán tổng quát về cái đường tu của bậc sơ căn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thiền quán về cái đường tu của bậc trung căn. Thì trước khi thiền quán về những cái điểm quan trọng của cái pháp tu này thì chúng ta cần phải phát khởi cái tâm Bồ đề. Bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta muốn thiền quán về Lamrim, về cái con đường tu tuần tự giác ngộ này, bất cứ là chọn cái chủ đề nào để quán thì cũng nên phát tâm Bồ đề, nên khởi cái tâm nguyện vì tất cả chúng sinh mà bây giờ tôi tu cái pháp này để có thể thành tựu quả vị Phật. Cố gắng khởi cái tâm như vậy. Thì tâm Bồ đề nó có hai phần, một là cái tâm Bồ đề quy ước, hai là cái tâm Bồ đề rốt ráo, thì còn gọi là cái tục tâm Bồ đề và cái chân tâm Bồ đề. Thì mới đầu chúng ta cố gắng phát khởi cái tâm Bồ đề quy ước, rồi sau này tu có tiến bộ, chúng ta đạt đến cái quả vị Phật, thấy được cái tâm Bồ đề rốt ráo, cái chân tâm Bồ đề. Khi chung vào thành cái hành động tua lòng cái gì đó, ăn đồ chè đó, ăn chín ăn củ, sao vậy? Rồi xuống, sao vậy như vậy? Thế chẳng ta, thế thì lòng người gì, mà thế nói như là vô, thế
ra mà đấy đúng rồi đấy rồi rồi đấy chứ mà chuyện đấy chứ mà phải nhưng đấy nó là gì chuyện nữa. Yeah. So last week that when we meditate, do the glance meditation on the path of small scope, so that by we meditate on taking refuge, and as well as we meditate on confessing or purifying the negativities and confessing the negative actions. So today that we're going to meditate on the path of medium scope, such as one meditate on the Four Noble Truths. Thì tuần trước khi chúng ta thiền quán về cái đường tu của bậc sơ căn, thì đã có xem qua về cái phần quy y tam bảo và sám hối nghiệp chướng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thiền quán tổng quát những cái điểm căn bản của đường tu trung căn. Thì trước nhất chúng ta sẽ xem về tứ diệu đế. Thì đúng là còn mà cái thái độ xem đúng là trong một ngũ sinh của thầy đúng là trong ngũ sinh cái này đúng là cái gì cái này đúng là cái thái độ xem của thầy nhưng cái đúng là xem cái vấn đề này cái thái độ xem của mình cái nên son đúng là cái thái có ý biểu hiện thuận được đó nên son đúng là cái thái nên được thôi thì cái này nó xong rồi sẽ thôi thì Isso do lado nem tem mais aqui em outra aqui. Tem tá duma tem mandar aí mais. Tem duma só no no jeito duma mas duma de duma chavan de duma só duma não do pode. Duma não do pode sai de que vou entrar. So then we have to, in order to develop a wish to free from suffering, so we have to identify the suffering. What are the suffering? So if after identifying the suffering, so then one has to contemplate and meditate about the suffering. So during the practice of the path of small scope, so we meditate on the suffering of the lower end and develop a wish to liberate from the suffering of the lower ends and achieve the higher state, such as the rebirth of human gods and demigods. So then one also desire for samsaric happiness. So here, when we meditate on the path of the medium scope, so one has to develop a wish to free from all type of suffering, like the suffering of change, and all progressive conditioned suffering. So please meditate on suffering. Rồi để có thể phát được cái chí nguyện muốn giải thoát khỏi cõi sinh tử luân hồi, thì trước tiên chúng ta cần phải nhận diện được cái khổ đau trong cõi luân hồi này là như thế nào. Để có thể nhận diện được khổ đau trong cõi luân hồi là như thế nào, thì chúng ta cần phải thiền quán về khổ. Ở cái đường tu của bậc sơ căn thì chúng ta quán về khổ đau ở các cõi thấp, ở các cõi ác đạo, là để có cho được cái chí nguyện muốn thoát khỏi những cái đường tái sanh trong cõi ác đạo. Ở đây khi bước vào đường tu trung căn thì chúng ta không những là muốn thoát khỏi ác đạo mà cần có cho được cái chí nguyện muốn thoát khỏi toàn bộ sinh tử luân hồi. Vì vậy cần phải quán về những cái loại khổ tương ứng với toàn bộ cõi sinh tử luân hồi, thì bao gồm không những chỉ có khổ là khổ đau tinh thần và thể xác, mà còn có những cái loại khổ khác như là hoại khổ và hành khổ như chúng ta đã xem qua trong bài giảng. Đúng là
thôi đúng không chứ à còn nhiều rồi 이게 đúng không chứ đúng không thôi đúng không thôi nhiều hơn thì nhiều 이게 đúng không chứ 내가 그 nhiều hơn là gì đấy nhiều hơn mình thấy 인견 좀 거 얘는 đúng không 정도 되네 이 nhiều mà sản xuất thì mình biết 유전 그런 유전은 다 대대대세를 타는 이제 동화서 이 동화토에서 말해 다음에 동화에 대해서 나는 좀 되게 동화에는 그 동화에 그 상태에 맞게 또 동화가 되고 이거 말해 그 때는 처음에 끊기는 거 어떤 데는 이제 동화서 So, try to meditate on the suffering of suffering, that which is very obvious to all of us, that the sicknesses, the physical and mental suffering or pain that we experience. So it's quite easy to recognize and meditate. And then also try to contemplate or meditate on the suffering of change, that which we experience the temporal happinesses, that which has the nature of suffering. For instance, that when we stay in the very bright sunlight, so that we feel, we experience the suffering of heat. So then when we find out some shade and we stay under the shade or like a cool breeze. So then that we feel that some kind of happiness. So that is not real happiness. That we feel that the coolness after sitting under the shade, that coolness, that although we feel that as a happiness, but that is not real happiness. If it is real happiness, so then no matter how much that we sit under that shade, so then we have to, that the happiness, the coolness that we experience has to, the happiness has to increase more and more. So it doesn't increase, so like if we stay longer, then we try to get cold. So that shows that there is not real happiness. So when some form of suffering is reduced, so that we feel as though it is happiness, but it's not real happiness. So all that type of happiness, temporary happiness, are called suffering of change. Vậy thì chúng ta bây giờ hãy cố gắng để quán về các loại khổ. Thì trước nhất là hãy quán về cái gọi là khổ. Đây là điều mà tất cả chúng ta ai cũng có thể biết được, cũng có được cái kinh nghiệm rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Đó là những cái khổ não vì bệnh, những cái khổ não vì đớn đau thể xác hay là tinh thần. Tiếp theo là cần phải quán về cái được gọi là hoại khổ, tức là cái khổ đau đến từ cái sự thay đổi. Thì nói chung chúng ta trong đời sống luôn có được được những cái kinh nghiệm mà chúng ta gọi là hạnh phúc. Đây là những cái hạnh phúc tạm thời, rồi đến một lúc nào đó sẽ chuyển thành cái kinh nghiệm khổ đau. Ví dụ như là khi chúng ta đứng ở ngoài nắng thì một lúc sẽ cảm thấy nóng, đi tìm đến một cái bóng mát, thì khi có được một cái bóng mát lại cảm thấy mát mẻ và thoải mái một lúc. Thì cái kinh nghiệm này chúng ta thường gọi nó là một cái kinh nghiệm hạnh phúc an lạc. Nhưng thật sự không phải là an lạc. Nếu như mà đây là cái niềm an lạc chân chính, thì hễ mà chúng ta càng kéo dài cái kinh nghiệm đó thì cái an lạc sẽ càng tăng. Nhưng thật sự không phải là như vậy. Là vì cái kinh nghiệm này nếu càng kéo dài thì cái niềm an lạc lại càng giảm đi. Lấy cái ví dụ như là chúng ta đang nói, khi mà từ ngoài nắng nóng bước vào trong cái bóng mát, mới đầu cảm thấy thoải mái, sung sướng, nhưng được một lúc thì lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, cảm thấy lạnh, cảm thấy không có được thoải mái. Thì tất cả những cái kinh nghiệm hạnh phúc tạm thời mà chúng ta có trong cái đời sống hàng ngày thường được cõi thế gian xem là cái hạnh phúc, thì ở đây Phật giáo gọi nó là hoại khổ, khổ đau đến từ cái sự thay đổi.
차반들이 농아생 다 농아니 차반들이 농아생들이 차반들이 농아생인데 그 자신이 생생을 발휘하면 내가 농아지 중대 단지 차들이 차반들이 농아생 이 농아도 농아니 펜스에서 차반들이 생 얘도 차반들이 생이잖아 다 좀 저기 얘는 구멍아 난 공도 넣어주고 저기 얘는 구멍하고 이렇게 차반들이 농아생 차반들이 농아생 때 이 농아생 따고 무슨 농아생 이제 좀 비례했어요 말고 다 차반들이 농아생 때 저기 얘는 구멍할 때 차반들이 농아생 얘가 농아생 보지 가야 되는 게 자, 그 이제 농어 되고 있어. 이제 가는 때는 전부는 그 내도 영혼이 공유하지 되겠다. 내도 영혼이 공유. 내 말이 빨리 말 영혼 말이 빨리 내 생인도 페이지 내들이 페이지 내 대도 말이 빨리 공유하지 부모님이 진짜 때라 다 이제 농어도 농어를 써보더라 좀 이래는 그래서 저 코로나 맞으면 살다 걔는 속에 농어가 안 되지 이거지 이다니 제가 나시고 농어 상승인 거 이때도 문제가 좀 거 내가 따지면 봐도 문제 봐도 봐봐 문제가 또 더러다 이때는 누가 와도 내가 따지면 이거 팀이 되고 그러죠 이거는 농어 당시 때 그걸 요원이 살아 So now try to meditate on the all-pervasive conditioning suffering. So why it is called all-pervasive conditioning suffering? Because it pervades from all the beings who are in hell ranks, from the hell without respect up to the peak of second existence. So all sentient beings experience this suffering, the all-pervasive conditioning suffering. So therefore it is called all-pervasive conditioning suffering. So this is our contaminated five aggregates. So which is the basis of person or the oneself, the five aggregates, contaminated aggregates. So when you say it's suffering, the all-pervasive conditioning suffering, so it's not talking about like some kind of feeling, but rather that we're talking about which has the nature of suffering. It's all our contaminated aggregates have the nature of suffering. Because our five aggregates are produced by karma and the delusion. So the delusion, which is the main delusion, the ignorance, and the throwing karma. These are the two factors, so that which produces our five contaminated aggregates. So therefore, we are bound to suffer. So based on this, our five aggregates, that the suffering of change and the suffering of suffering arises or produces. So, and also our five aggregates, fundamental aggregates are the foundation of all suffering. So such as in another way of dividing suffering, so five types of suffering, such as suffering of birth, suffering of aging, suffering of death, and suffering of not finding what one desires, and suffering of meeting with that unpleasant object. So that also is one way of dividing the five types of suffering. So
ensure that all suffering, either it's suffering of change or the suffering of suffering, so it's they are produced through this all progressive conditioning suffering, which is like a root of all suffering or the foundation of all suffering, that which is our contaminated five aggregate. So try to meditate it. Thì tiếp theo chúng ta hãy quán về cái được gọi là hành khổ. Thì cái hành khổ này là cái loại khổ đau bao trùm tất cả toàn bộ cõi sinh tử luân hồi. Thì tại sao lại gọi là bao trùm toàn bộ cõi sinh tử luân hồi? Đó là vì cái khổ đau này chúng ta có thể tìm thấy được ở mọi nơi, từ cái cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cho đến tất cả những cái tầng trời cao nhất. Khổ đau này có là vì ngũ uẩn vốn là ô nhiễm. Khi chúng ta nói đến hành khổ thì cái khổ này nó không phải là một cái cảm xúc, nó không phải là một cảm nhận, mà đây là tánh chất của sự việc. Thì cái tính chất của cái cõi luân hồi này nó vốn mang cái tính chất của khổ đau. Thì nói ngũ uẩn là ô nhiễm, đó là vì ngũ uẩn phát sinh từ vô minh. Từ vô minh mà phát sinh ra nghiệp, rồi đẩy vào cái cõi sinh tử luân hồi. Vì cái nhân của cái cõi sinh tử luân hồi này nó là một cái nhân ô nhiễm. Vì vậy mà cái ngũ uẩn và toàn bộ cõi sinh tử luân hồi này nó đều là ô nhiễm. Và vì vậy mà chúng ta bị ràng buộc ở trong cái nỗi khổ. Từ ngũ uẩn này, từ cái hành khổ này mà phát sinh ra tất cả những cái loại khổ đau khác, tất cả những cái hoại khổ, những cái khổ khác. Có thể nói là cái ngũ uẩn này là nền tảng của tất cả mọi khổ đau, biểu hiện thành dưới đủ mọi tướng dạng khác nhau, có thể chia thành 3 loại khổ, thành 4 loại khổ hay là thành 8 loại khổ, tùy cái cách phân chia. Có thể nói ví dụ như 4 loại khổ là sinh, lão, bệnh, tử, hay là 3 loại khổ là hành khổ, khổ, hoại khổ, vân vân. Thì bất kể là nói đến cái khổ đau nào ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này thì cũng đều phát sinh từ cái nền tảng, đó là cái hành khổ. Đó chính là cái xuất phát từ cái nhân là cái ngũ uẩn ô nhiễm mà ra. Vì vậy bây giờ chúng ta hãy cố gắng thiền quán về cái hành khổ này. Khi chúng ta thấy đúng không? Thế đúng không? Thấy luôn thì đúng không? Phải gì ta được không? Khối đúng không? Sinh tiền bạc. Thế nên khối đúng không? Thì giờ khai thì xuyên tăng đúng không? Sĩ ba sa thế nên con dùng bông sa đúng không? Sĩ ba sa nên đúng không? Mua sĩ cho nó đúng không? Mình để phải thì thằng chị bay mà sen đúng không? Mình để phải thì bay mà đúng không? Mình để nó ta đúng không? Thằng chồng ta giờ chị quên sao giờ chị nó con dùng này chồng rồi con dùng sẽ hạt thì thay để xem nó lý do nhầm như thế nhưng mà nó nhầm thì sao lý do nhầm thì lý do ông cái có sẽ để thì nhầm thì sao chứ có thân được thôi giờ thôi mà nhưng ta lý do nhầm thì thế là sao không có sao bạn mà còn thế nên thì số lý do thì nhầm mình ông cái thế nên lý do rồi mình sẽ thành thế rồi còn thế nên sao nhưng ta tôi nhầm sao nhầm cái là chúng ta cái mari bát नहीं बड़े nhưng ta mari bát पर नहीं thì lý do lý do ông cái này quan hệ sao nên chính ta mari bát की कोई सब So, as we meditate on these different types of suffering, so all this the samsaric suffering, the suffering of samsara. So, in order to overcome all this suffering, so initially that we have to identify the suffering, what is suffering. So these are different types of suffering. So, although we all do not want suffering.
So then we have to analyze where this all suffering came from. So that then it says that one should abandon the cause of suffering, or the origin of suffering, which are karma and the delusion. So although that the karma that propel us in samsara, but the main factor is the delusion. So among these two, the origin of samsara, or the origin of suffering. So because the bodhisattvas on the first ground, although they have karma, but since they do not have this ignorance, that which is of the true link, so that they do not have samsaric rebirth. So therefore, the main cause is the ignorance. So motivated by ignorance, so that we accumulate different type of karma. So then through that karma we are propelled to samsara, or the cycle existence. So then try to analyze and know what is the main source or the cause of those all the suffering that we experience. So that is the ignorance and the karma. So man is the ignorance. ये हमारे पसंद की कहानी है ना ता मतलब अच्छी चीजें तो गान थी मतलब दुनिया कौन दाने गान मतलब बात जो गान में वो थे गान में से एक गान खाली सुनते हैं इंग्लिश है ना इनका को मतलब पर गान भी ये ना कुछ जल्दी नहीं किया जा कोई ना ये तो तीन मशीन में का पर नहीं होता ये तो तीन किया जाता ये तो तीन पहुंचते हैं बातें ये तो तीन से में तो ये तो तीन मशीन पे रोंग और से मरो ये तो तीन मशीन मशीन बाहर रोंग और जिम्मेदार था ये घंटा जो रोंग और में से रोंगी जो में से रोंगी जितने बार बातें मारी पड़ गए से 자, 얘는 이거 방을 소개해라. 이제도 තියෙ는 맛이 좀 이제도 තියෙ는 균이 시에 균이 맛이 그런거요 말이야. 그래서 지금 정말 컨트롤해서는 좀 말이지. 야. So then, after one realized that the ignorance is the main source of all our suffering, so then in order to overcome this ignorance, so that we have to meditate by such as meditating on impermanence, suffering, emptiness, and the selflessness. So by meditating on these four characteristics, so that one can overcome ignorance. So the first is like when one meditates on impermanence, that all compounded phenomena, impermanence, they are produced by depending on cause and conditions. So there is no any independently existent productions or independently existent compounded phenomena. So nothing exists independently. So everything exists by, especially the compounded phenomena, exists by depending on cause and conditions. So one meditates like that. So then, but just by meditating that all compounded phenomena are impermanent, they are depend on cause and conditions, so they do not have independent existence. So just by meditating on that, we cannot understand, or we cannot have insight into emptiness. We cannot. Yeah, we cannot. So the four is impermanent,
suffering, emptiness, selflessness. Is it the four seals? The four characters of the suffering. Khi quán về nhiều loại khổ khác nhau trong cõi luân hồi như vậy, thì chúng ta có thể thấy rằng muốn vượt thoát được khổ đau, chúng ta cần phải nhận diện xem khổ đau là như thế nào. Thì ở đây chúng ta không có ai là muốn khổ đau cả. Vì vậy cần phải xét coi khổ đau này từ đâu mà có. Nếu như mà chúng ta biết khổ đau từ đâu mà có, muốn thoát được khổ đau thì chỉ cần loại bỏ cái nguyên nhân tạo khổ. Thì mặc dù là nói rằng là nguyên nhân tạo khổ nó có nghiệp và vô minh, nhưng mà xét cho kỹ thì cái nguyên nhân chính vẫn là cái vô minh, vẫn là cái vọng tâm. Nếu như mà không có vô minh thì sẽ không có nghiệp. Vì có vô minh nên mới phát sinh ra nghiệp, và vì có nghiệp nên mới đẩy chúng ta vào cõi sinh tử luân hồi. Thì khi chúng ta thấy được rằng vô minh là cái nguyên nhân chính của cái khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi, thì muốn thoát khổ đau chúng ta cần phải thoát cho được cái vô minh. Về cái tính chất của khổ đau có 4 cái tính chất. Thì trong đó, cái này để Hồng Như hỏi lại. So the four, you say that the four is the Characteristics of characteristics of suffering, emptiness. Yeah. Tính chất của khổ đau nó có 4 cái, là nói về vô thường, về khổ, về không và vô ngã. Thì khi nói các pháp hữu vi đều vô thường, đều tùy theo nhân quả. Vì vậy không có một cái điều gì trên cõi thế gian này là có thể hiện hữu một cách độc lập. Khi quán các pháp hữu vi đều vô thường, đều tùy theo nhân quả như vậy, thì chúng ta vẫn chưa thể chứng được tánh không.
공부 시를 또바들에 또바 그래서 또바들 가르친 시를 지나 다때는 나중에 어디 다음에 또 들어올 때는 공부 또바 시를 또바 시를 다음에 또바 시를 또바들은 또바들 세마인 사람 그 너도 좋아하는 분한테 너도 좋아하는 분한테 말해봐요. 님이 받지는 있는데 뭔가 이상. 님 받지는 있는데 뭔가 이래서 지진지도 뒤에 좋은 진지도 내보려와. 내보낼 생각다. 진짜 너도 그기 너는 또 그거 너도 그기 이래서는 너는 또 싫어 요래. 너는 또 싫어하지. 인생도 지어지고를 생각. 이 자전 체만을 거를 생각. 너한테는 그냥 문제 생각. 너도 생각, 너도 매진, 너도 로다를 생각. 너도 생각을 가를 생각. 다시 신체하게 내려보다는 너나 그렇게 단지로나 너도 생각을 가를 생각. 나를 부모가요, 부모가 소박해라. 너도 현생도 부모가 소박으로 부모가 통한 너는 소전으로 너 현 부모 나한테는 너 인자 그 부모한테는 너 담는 거지. 부모가 현은 건 부모가 통장이 너도 현을 이 현받겠다. 그 시험받아도 매대는 부모가 너 시험받대 부모가 너 매진시대 하는 일정을 부모가 못하容易 한번 하고 부모가 못해容易 조조 말씀 가르치는 부모한테는 공부하고 때는 떠래 공부 부모가 때는 떠니까 그 인기지 그 때문에 떠서는 떠서는 나이키도 그 떠들 다 공부해서 제일 그 공부되는 제일 라디오 말로 그 일반 어디는 공부되는 라디오로 공부 라디오 말씀 너희 공부한테 너희 부모가 때는 문제 받대 다 공부가 너무 되는데 너무 야 당은 좀 힘들어. So when one meditates on impermanent, so that all compounded phenomena are impermanent, so they depend on cause and conditions. Their existence depend on cause and conditions, so that which means they are correlated. So therefore they are all dependent arising. So therefore there is no independent existence. So there is also the view of interdependent origination. But however, that if one realizes the view of dependent arising of cause and conditions, or cause and effect, or cause and conditions, one do not realize emptiness. So, because that the dependent arising of cause and conditions, cause and conditions only pervades for compounded phenomena, not all phenomena. Only for compounded phenomena. Then one meditates on that all things and events of phenomena come about by relying on their paths. So this the interdependent origination of the paths, the whole and the path, the whole thing depends on the path. So that interdependent
origination, pervades or covers all phenomena, both compounded phenomena and uncompounded phenomena, permanent and impermanent phenomena. So then one understands that also nothing exists independently, so that nothing exists from their own side. And then again one meditates more deeper level that all these phenomena, things, depends on the mind at which level that phenomena, so that in the Tibetan origination is merely leveled by mind. So when we talk about ignorance, so that ignorance is mind manufacture that which apprehend the object, this object mistakenly, so that is the ignorance. So and although that when our senses, like sense consciousness, perceive the objects such as form, sound, smell, taste, tactile objects, so that they are quite obvious, but they are not stable. But when we talk about conceptual mind, which is it can be very harmful as well as it can be very beneficial. There are two different types of conceptual mind. So initially, that when one understands that there is no self, so that is understand or realized by conceptual mind, no self, the theory of no self. So that conceptual mind is valid cognition. So that valid cognition. So you can say that there's kind of wisdom that which realize the object opposite way, that which is realized by ignorance. Same object but different way of apprehending. So the ignorance mind apprehend there's a self, but the wisdom mind, I think it's wisdom mind, realize or understand there's no self. So there's the opposite way of apprehending the same object. So this conceptual mind, the wisdom that realizes there's no self, has a valid support or valid ground. And then the opposite consciousness, which is ignorance, that which apprehend as a self, there's a self grasping. So that is there's no valid support for that. So therefore, when one develops a wisdom that realizes there's no self, so that can eliminate this ignorance. So when we talk about the ignorance that which grasps at the self or the person that exists inherently, so according to the Sankhya school, so it says that when we perceive the aggregate of the person, then we conceive or we think that this is the person or this is the I. So when we see the aggregate of the person or the five aggregates, so then we grasp it as a self or the person. So that is called grasping at the self. Grasping, or if you can say ignorance, grasping the self. So that is concept, the ignorance that which grabs the self, how the ignorance grabs self. So because the five aggregate does not exist inherently, and also the five aggregates are the basis on which the person or the I is imputed or leveled. So therefore this five aggregate is not the I or the person. So then one meditates on among the one's five aggregate, where is I? So this meditate. So then where is the I? So when you meditate among these five aggregates, so then not finding I or yourself is called the sadness of I, or you can say that wisdom realizing there's no self.
thì chúng ta khi quán về tất cả các hiện tượng do yếu tố kết hợp đều vô thường, có nghĩa là đều tùy theo nhân và quả. Khi chúng ta xét về nhân và quả như vậy, thấy có cái mối tương quan giữa nhân với quả. Vì sự việc phát sinh dựa vào nhân và quả, cho nên không thể có được một cái hiện hữu độc lập. Tuy vậy, nếu như mà chúng ta chứng được cái nghĩa duyên sinh qua cái thuyết nhân quả, qua cái tính nhân quả, thì vẫn chưa thể chứng được cái tánh không. Vì nhân quả nói ở đây chỉ bao gồm những hiện tượng do yếu tố kết hợp, nói cách khác là các pháp hữu vi. Còn nếu như mà chúng ta có thể thấy được cái lý duyên sinh qua các thành phần kết hợp, cái tổng thể và những cái thành phần kết hợp thành cái tổng thể đó, thấy được cái mối tương quan giữa cái tổng thể và cái thành phần kết hợp, thì có thể thấy được cái nghĩa duyên sinh ở một cái mức sâu hơn, vi tế hơn. Đó là vì ở cái mức độ này thì tất cả các pháp, dù là hữu vi hay là vô vi, đều được bao gồm ở trong đó. Đi sâu hơn một bước nữa thì chúng ta có thể thấy được cái lý duyên sinh qua cái việc là tất cả mọi hiện tượng đều tùy thuộc vào cái tâm gán đặt một cái tên lên sự vật, còn được gọi là giả danh. Thì tâm vô minh mà chúng ta đang nói ở đây là cái tâm thấy sự việc nhưng mà thấy sai. Khi nhìn sự việc mà thấy sai thì đó gọi là vô minh. Thì để có thể chứng được tánh không, thì nếu như mà chúng ta dựa vào những cái tâm thức, những cái giác quan đối với những cái đối tượng của giác quan như là mùi vị, màu sắc và âm thanh, thì dùng những cái thức này để mà thiền quán thì nó không có được vững gì cho lắm. Chúng ta cần phải vận dụng cái tâm ý là anh cho cái gì cũng được, ý thức. Nhưng mà ý là theo đúng không? Phải vận dụng phải vận dụng cái ý thức, cái nhãn thức nè. Lúc nãy nói là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Chúng ta có 6 cái thức, thì nếu dùng nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, 5 cái thức này nó không có được vững lắm. Cần phải vận dụng cái ý thức để mà chứng vô ngã. Ý thức là cái điều sẽ có thể giúp chúng ta có thể chứng được vô ngã. Và cái ý thức này cần phải được là một cái nhận thức đúng đắn, một cái ý thức đúng đắn. Thì đây là cái tuệ giác thấy được chân tướng của sự việc. Khi mà tuệ giác chứng tánh không là một tuệ giác thấy đúng chân tướng của sự việc, thì nhìn vào sự việc, cái tuệ giác này sẽ thấy hoàn toàn trái ngược với cái mà tâm vô minh cho mình thấy. Khi nhìn bằng cái tâm vô minh thì sự việc chúng ta đều thấy là có ngã, nhìn vào sự việc thấy sự việc có ngã. Còn khi nhìn bằng tuệ giác chứng tánh không thì nhìn vào sự việc sẽ thấy là không có ngã, không có một cái hiện hữu độc lập nào cả. Thì tuệ giác thấy không có ngã là đúng với sự thực tại như thật. Sự thật nó là như vậy, đây là cái chân tướng của sự vật. Cho nên tuệ giác chứng tánh không nó rất là bền vững. Còn vô minh thấy có ngã thì ngược lại, thì cái điều này nó trái ngược với cái thực tại như thật, nó trái ngược với cái chân tướng của sự vật. Cho nên hễ mà tuệ giác phát sinh thì vô minh tự nhiên sẽ biến mất. Thì vô minh chấp có ngã, cho là sự vật, mọi sự đều độc lập, có tự tánh. Thì khi mà chúng ta nhìn vào cái ngũ uẩn bằng cặp mắt của vô minh, ngũ uẩn tức là những cái hợp thể của thân và tâm. Nhìn vào ngũ uẩn chúng ta cho là có một cái tôi, có ngã, và chúng ta chấp vào cái ngã đó. Thì đây là cái vô minh căn bản, được gọi là cái vô minh chấp ngã. Thì ngũ uẩn vốn không có tự tánh, nhưng mà chúng ta lấy cái nền tảng của ngũ uẩn, tức là những cái hợp thể của thân và tâm này, rồi dựa trên cái nền tảng đó để mà gán đặt một cái tôi lên đó, cho rằng là đây là cái tôi. Thì nếu như mà chúng ta có thể ngồi lấy cái thân ngũ uẩn này, lấy các cái thành phần thân và tâm này đây, để mà quán và tìm xem cái ngã thật ra nó nằm ở đâu,
thì đến một lúc chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là trong cái thân và tâm này hoàn toàn không thể tìm thấy cái gì có thể được gọi là cái tôi hay là cái ngã.
to me do mani but man to tamba is so it's very important to understand the principle of dependent origination in terms of emptiness, and emptiness in terms of dependent origination. So although that the law schools they can assert that the principle of dependent originations, but like they cannot understand that emptiness in terms of interdependent origination. So when you talk about everything is interdependent origination, or everything is empty of inherent existence, so we talk everything is just merely a name given a level, a term, whatever the name it is. So before like you label something, a person's name or any item, so that that thing doesn't exist. Nothing exists before the term or the labeling, the name of that thing. Nothing exists. So, because if something exists before the name, before you give the name, then there is no point of giving the name, labeling that thing. So therefore, it says it says that there's one quotation which says, before the name there will be no mind that which grasps that something, which means before labeling something you cannot grasp that object for understanding the name of that object. So, for instance, whether one level, like the level of king, queen, etc. So the king or the queen is labeled or given a name on the basis of his or her 5 aggregates. So then we label king or queen. So, but if we try to analyze, meditate within the body, 5 aggregates of the king, from head to toe, so that we cannot find the king, because king is merely a name. So the king is just labeled on the basis of his 5 aggregates. So therefore we cannot find the king. So like this, our fundamental 5 fundamental aggregates are true suffering. So by viewing these 5 aggregates, so we apprehend it as a self or the person, oneself, and these 5 aggregates vividly appears to us as a self or the person, and also our mind grabs, our ignorance grabs it as a self. So, but in reality, so that is totally opposite, how it exists. It doesn't exist as we perceive the I of the person. So, in reality, so it's just what you call merely a name that is given upon these 5 aggregates, our 5 aggregates. So this I or the person does not exist inherently or exist as we perceive. So then we meditate within these 5 aggregates ourselves. So where is this self or the person? So we analyze like each parts of one's body and each parts of all the aggregate. So then finally, when we cannot find the I or yourself, so that doesn't mean that you doesn't exist, but it says that not seeing is ultimate seeing of yourself, which means that we see our reality, how we exist, by meditating upon our body, our aggregates, then not finding this self, so-called self.
in an existing self is called ultimate finding, which means that you have understand the reality of self. Thì điều quan trọng ở đây là chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ về duyên sinh, là vì duyên sinh và tánh không có một cái mối tương quan rất là mật thiết. Duyên sinh, hiểu duyên sinh thì có thể hiểu được tánh không, và ngược lại nếu hiểu tánh không thì cũng cần phải hiểu duyên sinh. Thì các trường phái Phật giáo thấp hơn là cái trường phái Trung Quán đều không thể thấy được cái mối tương quan này giữa duyên sinh và tánh không. Mọi sự đều chỉ là giả danh, chỉ là danh từ và khái niệm. Thì trước khi mà chúng ta gán đặt một cái tên thì không có cái gì hiện hữu. Nếu trước khi có cái tên mà sự việc đã hiện hữu thì như vậy thật sự chẳng cần phải gán đặt một cái danh từ. Trước khi mà chúng ta gán đặt một cái tên thì tâm của chúng ta không chấp bám vào một cái điều gì cả. Lấy ví dụ như là khi chúng ta gọi là vua hay là hoàng hậu vân vân, thì cái danh từ vua này là một cái khái niệm mà chúng ta gán đặt lên trên một cái hợp thể thân và tâm, rồi dựa vào cái hợp thể thân và tâm đó mà chúng ta gọi là vua. Nhưng nếu như mà chúng ta phân tích và truy tìm xem từ đầu cho đến chân của cái hợp thể thân tâm đó, cái phần nào có thể được gọi là vua hay toàn bộ có thể gọi là vua, thì truy tìm một cách rốt ráo chúng ta sẽ không thể nào tìm thấy được cái mà chúng ta gọi là vua đó thật ra nằm ở đâu. Thì dựa trên cái hợp thể thân và tâm ô nhiễm này, chúng ta gắn đặt một cái tên lên đó, gọi đó là cái tôi. Rồi thì cái tâm sẽ dựa vào cái tên đó mà chấp vào một cái tôi như vậy. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn trái ngược hẳn. Đây thật sự chỉ là cái tâm mình gán đặt một cái danh từ và khái niệm lên một cái hợp thể thân tâm. Cái tôi, nhưng mà cái tôi thì không hiện hữu như chúng ta thấy, không hiện hữu một cách độc lập có tự tánh. Thì thông thường chúng ta luôn luôn có cái khuynh hướng nhìn vào cái hợp thể thân và tâm như vậy và gọi đó là cái tôi. Rồi nếu như mà chúng ta chịu khó quán chiếu cho thật tận tường để xem trong cái mà chúng ta coi là cái tôi đó, cái phần nào thực sự là cái tôi, hay là tổng thể tổng hợp của tất cả các thành phần chính là cái tôi, thì quán xét một cách rốt ráo lại sẽ không thể trỏ ra bất cứ một cái phần nào hay bất cứ một cái gì để có thể được gọi là cái tôi. Như vậy không có nghĩa rằng là quý vị không hiện hữu, nhưng mà cái điều không hiện hữu là cái tôi mà chúng ta chấp bám vào. Khi mà truy tìm một cách rốt ráo như vậy thì cái mà chúng ta tìm thấy được chỉ là cái không có cái tôi. Thì đây được gọi là ultimate finding, cái sự nói tạm dịch ra là cái sự tìm thấy một cách rốt ráo. Trong cái chân cảnh giới chúng ta sẽ tìm thấy cái sự không có cái tôi.
nó cái chúng ta thông sẽ chỉ tạo nó thông số sự đó nó ta thông số nó cái thông gì mà cái thông đó những người gì sẽ đó những chú đồ thì gì bị thế chỉ là những người không có là容易就动不能不能都不能到容易就嘛是他也到班上在一起他们那个医生嘛我们你没那么那么现在生活的现在的他也到班上在一起没办法我们以前，因为他现在农村，他们说空不我等空不到的，空不来的，农民推掉的人真有啥的，空不来的农民他的推掉的人在因为，他们自己现在买的把给炒的，你买的把这些因为，真的，你在上这些东西就是你们看了现在。这些就可以买不到。那真有，真是，我们这边红布嘛是老先那个的是我们调节的，我这个老药嘛现在使用变钱。那个我就说是现在我们把，说是中国挂的，我们把乱挂了不准给是这些了，这个干的，现在挂了过去了，人经济公园把这样子，经济这个样子。Jadi nampak dikasih nampak makan nampak pen nampak saja. Pen nampak los nampak tuan. Nampak tuan是现在大把的，人群众是第一些的，那个现在tuan农业los。对，他也到不到在现在蛮热吧是吧？蛮痛的，痛啊，他们。So, all these five aggregates that which are the basis of labeling I of a person. So, before they are given the name, so this five aggregate does not exist. For instance, that form, like aggregate of form, does not exist as a form before it's given a name of form. So, but however, that says although that I or the person is very level, the name, but the name itself is not the object. The name itself is not the object that which is labeled. Yeah, so it's different. Yeah, the person and the name is different. The name is not a person and the person is not a name. So then when we analyze, meditate upon our five aggregates, so then if we cannot find this yourself, person, then it says not seeing yourself is ultimate seeing, as it is said in the sutra. Not seeing is the ultimate seeing. Not seeing is the ultimate seeing. So, as also it said that this give an example like as we see the space, something like as we see the space. So I'm not very sure, but maybe when we see the space, maybe we don't see any object, but still we see the space. So some kind of analogy. So when one analyze and then cannot find that I or the person. So, but that doesn't mean that the I or the person does not exist.
but through analysis, so when we examine within our body and mind, so that when not finding that I is in reality consists that you find your ultimate I, how I exist, so that I does not exist inherently. So then one realize the emptiness of the I, which is the sadness of I. So that because we grasp these five aggregates, which are the basis of leveling I, ourselves. So we apprehend it as a self, and then through that, this is called the self-grasping ignorance, conception grasping at the self, that self exists inherently. So through this, that give arises other delusions such as attachment, hatred, and other all delusions arise from this conception grasping at the self of the person. So as it is said in the engaging in the middle way, that initially that this mind grabs or adheres to the self, then through that liberalizes conception, this is mine. Then through that degradation, then this is mine. Then through that liberalizes attachment towards one's sighted, one's position, etc. And then through that way, that all sentient beings circle into cycle existence or samsara without any freedom, like a bucket that travels in the wheel, without any freedom, the bucket that travels in the wheel. So, and then in Chantikrit says, initially I pay homage to the compassion that embarrasses all suffering of all sentient beings. The last bit, sorry. Initially I pay homage or praise to the compassion that which embraces suffering of all sentient beings. Thì chúng ta ở đây chúng ta đang quán về năm uẩn. Thì năm uẩn là cái nền tảng để mà chúng ta gán đặt cái danh từ, cái tôi lên đó. Đó là cái điều mà chúng ta vẫn thường làm. Thì trước khi mà gán đặt cái danh từ lên, một cái danh từ, một cái khái niệm lên trên cái nền tảng đó, thì nó vốn không có hiện hữu. Ví dụ như sắc uẩn, trước khi gán đặt cái danh từ sắc thì sắc uẩn vốn không có. Chúng ta cần phải phân biệt rất là rõ ràng sự khác biệt giữa cái danh từ gán đặt và cái nền tảng để lập danh. Đây là hai điều khác nhau. Khi mà chúng ta truy tìm cái tên ở trên cái nền tảng lập danh thì tìm cách nào cũng sẽ không thể thấy ra. Truy tìm ở nơi ngũ uẩn, tức là cái hợp thể thân và tâm, để tìm coi đâu là cái tôi, thì chúng ta sẽ thấy là vốn không có cái tôi ở nơi đó. Thì cái thấy này là cái thấy chân thật, là cái thấy rốt ráo. Có thể được ví như là khi nhìn vào không gian và nói rằng là không thấy có gì trong đó cả, thì cái sự không thấy gì cả nó là cái thấy chân thật về không gian. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta quán về ngã thì cái sự rốt ráo lại mà chúng ta có thể thấy được là sẽ thấy rằng không có ngã. Thấy không có ngã không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu, nhưng mà là chúng ta hiện hữu, không hiện hữu một cách độc lập. Chúng ta không hiện hữu một cách cố định. Cái mà chúng ta gọi là ngã gán đặt lên trên cái nền tảng lập danh đó, nó vốn không có. Cái không có chính là cái ngã, chứ không phải là bản thân của chúng ta. Thì khi chúng ta nhìn vào cái nền tảng lập danh thì chúng ta thường gán đặt một cái tên lên đó,
rồi chấp bám vào cái tên. Thì từ cái sự chấp bám vào cái tên này mà phát sinh ra đủ loại phiền não và ô nhiễm. Thì đây là cái mà được gọi là vô minh căn bản. Thì cái trường phái Trung Quán nói như sau: cái tâm lầm thấy rằng có ngã, rồi từ đó phát sinh ra cái khái niệm về ngã, rồi từ đó mà chấp vào cái gọi là ngã. Vì vậy mà trầm luân trong cái cõi sinh tử luân hồi, giống như là một cái câm trong cái bánh xe, không thể giải thoát được. The last bit, is it part of the citation? Initially, initially one grabs or adhere to the self, and through that give rises this mind, then attachment generates through the one's relatives and friends, one's possessions, and then through that way the sentient beings are circled into samsara without any freedom, like a budget in the world. But the last sentence. As the last sentence, I pay homage to the compassion. The compassion that embraces all. Is it the final of the citation? That is the thing initially Chandakriti in the middle way that he makes homage to the compassion. Homage to the compassion. Thì đây là cái câu trích đoạn của ngài Chandakriti, là ngài Pháp Nguyệt Xứng. Ngài Nguyệt Xứng thì nói là từ cái ngã mà phát sinh cái khái niệm về ngã, rồi từ đó chấp vào ngã, rồi khi mà thấy có tôi thì phát sinh ra tất cả những cái phạm trù của tôi và không phải của tôi, vân vân. Thì từ đó mà trầm luân trong cõi sinh tử luân hồi như một cái nhánh bánh xe không chút giải thoát. Thì cái câu chót là xin xưng tán cái lòng từ bi có cho tất cả chúng sinh. Thì đây là cái câu trích của của một cái bài luận của ngài Nguyệt Xứng nói về cái tri kiến của Trung Quán Âm. So also I missed some parts. And also it says that in Heart Sutra, so that it says in emptiness there's no nose, no five senses. So it says that for the exalted wisdom that is single-pointedly measured on emptiness, so there is no that does not perceive any conventional phenomena. So there's like a perceiving like space. Thì trong tâm kinh có một cái câu nói rằng là trong không thì không sắc thanh hương vị xuất pháp. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là khi mà một hành giả nhập định quán tánh không và trực chứng được tánh không, thì trong cái cảnh giới của tánh không đó sẽ không, thì cái cảnh giới quy ước, cảnh giới của tục đế sẽ không hiện trong cái nhận thức của hành giả quán tánh không. Vì vậy mà nói là trong không, không sắc thanh hương vị xuất pháp, sẽ chỉ thấy được có thể ví như là một cái khoảng không, cái được gọi là chân không.
rung yi chuan de ba sen te ba ji le men rung ga chu ni ji te ta te ni con da rung yi chuan te do con da rung yi chuan ma ri ba do ni nyamo ba nyan do ma ri ba de nyamo ta ji ta an de ji de ta ni ta ji ja ba sen cái nó chỉ gì cũng có là gì cái nhà mình cho mình cũng cho mình cũng chỉ cái chọn cho nhà mình cũng chọn thôi nên rằng nhà mình cho mình nó cũng cho mình nhưng mà cái bản chất của người ta không có cái gì mà bản thân của cái khi sinh thì mà bản thân nhà mình có cái mà bản chất được cái người ta sẽ có mà chúng ta chia sẻ cho tiền rồi. So, when we talk about conception, grasping as the self of a person, is the conception that which apprehend the person as exists inherently, truly, independently existing from his own side, without being labeled by mind. So that's synonymous when you say inherently existent, truly existent, independently existent, existing by his own self, synonymous. So that in Prasangika school, so it says all phenomena are imputed existence. So exists merely imputed by mind or thought. So, when one realizes the subtle teaching of interdependent originations, that everything is merely imputed by mind, nothing exists by themselves, nothing exists independent, etc. So then that can eliminate the ignorance that which believes or which apprehend that all things and phenomena exist independently, truly or inherently. So this the two ideas are totally contradictory or opposite. So then when one realizes or when one develops wisdom or the consciousness that apprehend that all phenomena do not exist inherently or truly and independently, so they are just exist merely level of mind. So that will eliminate the ignorance, that the fundamental believing that all phenomena exist inherently, that one type of mind eliminate. Then all other delusions will be eliminated, because the ignorance is the foundation or the root of all the delusions. So as it is said in the 400 verses by Dawa, just as the whole body is pervaded by physical sense, so in similar way that all the delusions, the ignorance pervades throughout all the delusions. So therefore, when the ignorance is destroyed, so then automatically all other delusions are destroyed. Thì từ trong cái khái niệm chấp có ngã, thấy rằng là có cái tôi, thấy cái tôi có thật một cách độc lập, có tự tánh, hoàn toàn không lệ thuộc vào một điều gì khác, có một cách cố định, thì Trung quán Cụ Duyên ngược lại nói rằng mọi sự đều chỉ là giả danh, đều chỉ là danh từ và khái niệm. Khi chứng được cái mức độ vi tế nhất của cái thuyết duyên sinh, thì chúng ta sẽ thấy rằng là không có điều gì hiện hữu một cách độc lập, không có điều gì hiện hữu một cách cố định, không có tự tánh. Thì khi có được cái thấy như vậy, thì sẽ phá được cái sự mê lầm là thấy sự vật hiện hữu một cách độc lập và cố định.
hai cái thấy này hoàn toàn đối nghịch với nhau. Vì vậy khi có được cái tuệ giác, thấy được chân tướng của sự vật, thì tự nhiên vô minh nó sẽ tận diệt. Vô minh mà diệt, mà tận diệt rồi thì tất cả mọi vọng tâm và phiền não đều sẽ tận diệt hết. Có thể nói rằng là cái vô minh căn bản làm chấp vào cái ngã là cái nền tảng của tất cả mọi cái sự vô minh khác. Vô minh này bao trùm hết toàn bộ thân và tâm. Vì vậy khi mà cái vô minh căn bản này tận diệt thì tất cả mọi phiền não và ô nhiễm khác đều tận diệt theo. So then one meditates upon one's five aggregates, and then one do not see his eye, so that in reality that one see the reality of oneself. So then that understanding or that realization on the path of accumulation, so that one cultivates calm abiding of mind on that realization, that find that not seeing oneself but meditating on the five aggregate, and then that enhance that realization, so that when the practitioner is on the path of preparation, so that one gain the union of calm abiding and especially insight into that realization, so the realization of what one has meditated and not finding the self, so it's the separateness of the person. And then one meditates again and again, so then one achieve path of seeing, so that one become direct, that conceptual realization become direct realizations of the emptiness, or the emptiness of the self. Lost. Then on the path onward from the path of seeing, so that one develop the antidote for respective delusions, so which is known as the uninterrupted path. So then when the bodhisattva reaches the seventh ground, so that he or she overcome all the afflictive obscurations,
And then from onward 8, 9 and the 10 ground, so that there's still the appearance of true existence and imprints of the true existence, which are the obscuration to the knowledge. So then when the practitioner abandons that the imprint of the obscuration to knowledge and the imprints of the obscuration to knowledge and also truly the dualistic appearance, truly existing appearance abandoned. So then the mind becomes the omniscient and also is known as a wisdom body. So when the practitioner achieves the Mahayana path of seeing, so then onwards until one achieves Buddhahood, all the exalted wisdom of that practitioner, all the exalted wisdom, that single pointed meditation on emptiness, are known as ultimate bodhicitta. And yes, with the unification practice of combination of ultimate bodhicitta and the relative or conventional bodhicitta, through this practice, union of this practice, so then one achieves Buddhahood. Thì tiếp theo khi mà chúng ta nhìn vào năm uẩn để mà truy tìm và thấy rằng là không có cái tôi, thì lúc đó chúng ta thấy được chân tướng của bản thân của chính mình. Khi mà hành giả bước vào, cái này là tích tập đạo, tư lương đạo. Tư lương đạo tức là cái đạo thứ nhất, cái địa vị thứ nhất ở trong cái cho các bậc Bồ Tát. Thì trong cái giai đoạn tu này, người tu tích tập công đức, thì chúng ta ở cái bước đường này, chúng ta phát triển cái tâm định, cố gắng thiền chỉ để đạt cho được cái tâm định. Thì khi mà chúng ta có được định, thì lúc mà chúng ta thiền quán về vô ngã, cái sự thành tựu của chúng ta nó sẽ có thể nhanh chóng và vững vàng hơn. Bước vào đến với lại là gia hành đạo, là cái giai đoạn thứ hai. Thì chúng ta vì nhờ đã có được định nên có thể phối hợp được cái tuệ chứng tánh không với lại cái định. Thì phối hợp giữa định và tuệ như vậy, chúng ta tiếp tục thiền quán cho đến khi trực chứng được tánh không thì bước vào kiến đạo. Đây là giai đoạn thứ ba. Khi mà bước vào được kiến đạo thì coi như hội nhập vào cái địa thứ nhất trong 10 địa Bồ Tát. Từ kiến đạo trở đi, người tu đã bắt đầu có được cái liều thuốc trực tiếp hóa giải vô minh căn bản. Thì ở đây chúng ta có thể nói rằng là từ kiến đạo trở đi thì người tu đã đạt được cái đạo. Khi mà bước vào kiến đạo, người tu vào địa thứ nhất, thì từ cái địa Bồ Tát thứ nhất cho đến địa Bồ Tát thứ 7 thì liên tục nhập vào trong định, phối hợp định và tuệ, thì từ từ phá được vô minh phiền não. Đến địa thứ 8 thì vẫn còn cái tập khí của phiền não. Từ địa thứ nhất cho đến địa thứ 7 thì phá được phiền não chướng.
từ địa thứ 8 trở đi vẫn còn cái tập khí của phiền não, vẫn còn cái gọi là sở tri chướng. Và trong cái tâm của hành giả ở từ địa thứ 8 trở đi vẫn còn cái ảnh hiện lên ở trong tâm là một cái hình ảnh nhị nguyên, nó còn cái sự phân biệt. Thì cần phải phá bỏ cái tập khí phiền não này và phá bỏ cái sở tri chướng. Tiếp tục nhập định, phối hợp định và tuệ để mà trực chứng tánh không, thì sẽ đến một lúc cái pháp thân nó sẽ hiển lộ. Khi người tu bước vào được tới kiến đạo, nhập định và chứng tánh không, thì cái tâm lúc đó được gọi là cái tâm bồ đề rốt ráo, tức là cái chân tâm bồ đề. Thì phối hợp giữa cái chân tâm bồ đề này, cái tâm bồ đề rốt ráo này và cái tâm bồ đề quy ước, tức là cái tục tâm bồ đề, phối hợp hai cái tâm bồ đề này lại với nhau thì sẽ đạt được đến với cái quả vị Phật. So I'll stop here. So if you have questions, you can ask. Thì chúng ta tạm ngưng ở đây. Nếu như mà quý vị có câu hỏi gì thì có thể đặt. Yes. Yeah. My question is, I have heard medication can be dangerous. Is it true? Meditation. And then another meditation or question. meditation? Meditation. Yeah, meditation can be dangerous. Is it true? And then another question. I am a beginner. When last week we were to talk about compassion by the Guru, and then when I practice meditation at home, it's very hard when I open my eye. So can I close my eye when meditation? And another one, last one, when I practice meditation, if I combine mindfulness of the feeling and mindfulness of the compassion, it's more comfortable than. So can I keep go in this way, or just practice one way only, or compassion or feeling? The last one. Only compassion. Can he only practice breathing meditation or compassion? Because thì cái câu hỏi ở đây đó là anh Phong có 3 câu hỏi. Thứ nhất là nghe nói rằng là thiền có thể là nguy hiểm, thì điều này có đúng hay là không? Thứ hai là anh Phong nói là khi mà thiền mà nhắm mắt, khi mà thiền mà mở mắt thì có trở ngại, thì không biết là có thể thiền nhắm mắt được không? Và câu thứ ba đó là khi mà thiền mà áp dụng cả hai cái phương pháp là hô hấp và quán về tâm từ bi, đúng không anh Phong? Vâng. Thì là quán về hơi thở và quán về tâm từ bi. Quán hơi thở và từ bi thì cảm thấy nó hơi khó, thì khó à? Khi mà quán về tâm từ bi không á thì nó hơi khó, nhưng mà khi tôi combine hai cái, tôi lấy cái quán hơi thở trước á, rồi tôi tập cái quán từ bi sau thì nó dễ hơn, more comfortable hơn. Thì như vậy tôi có thể chỉ biết cái đó để mà làm được hay không, hay là chỉ riêng một. Thì khi mà anh Phong quán về hơi thở trước rồi về tâm từ bi thì thấy nó dễ hơn, thì không biết làm như vậy có nên hay là không? So just to make clear that when you say meditation is dangerous, you say you heard from someone? Or? Yes, I have heard. Yeah, if you meditation can be dangerous. Dangerous if you if you miss the technique or something. Yeah. The Dawa the bomb the anida Yamashina and Yagasoya is also teacher to a teacher and the one in Yagatoya the best from the Machima Nasa from the Machima. Những cái sống chiều rồi giờ mình cố đến rồi giờ mình 돈 보면 시죠 뭐. 돈 보면 신이 건 세서 다
Pengen di Singapore pun jadi. Saya gong di tombo de mau kesekian mah. Ini naya jadi saya nak dia, saya nak dia. Ini saya cakap pakai mayu sedih ni. Dia saat tu ni gong tu, saya mau sini charger. Mau charger jadi. Topa tu pa, cakap tu tombo dia dah. Non ici tel mais ici c'est pas tout beau gens on s'y regarde on s'y regarde c'est comment c'est quand c'est 아니 이 신다 지와 신다지도 다 그런 남주 범죄도 아니 담담이 다니 범죄도 아니 How shoes and me to me come down to you there. Tak kena macam jangan tu. Ni tak don orang ni jangan rembu jangan. Cuma kira ni dah jadi macam ciri dari dah. Ni macam semua tu kini. Soalnya saya ni tenden potong pakai. Potong ada ni orang ni. 참가로. macam ni orang tu. 아니 지금 선바들이 싶어라 그런 템바 검대다 우중어다 우중어검 안전장 인제 년도 인제 공부였어. 디테나 프랑스 semnology languages Okay, boy. 아니 디 다디 그런 검 잡단데 디어르시 아메나야 디 우중어 지보 검이 아메나 인제 지보 검이 되게 아메나 다 이자냥도다 우중어 검이 인제 검이 용제 요가를 가면 그래. 용제 나 농도 좋아. 그래서 본 좋아지 그걸 좋아하다. 좋아하는 좋아지 그걸 본 요가를 가면 이제 누구를 때 노스는 용제 이제 좋아하는 요가 살아. constitution the non some judicial own the same but in 이 지와 담보도 있다. 검 야마시보다 내가 영만. no 야마시 거 제는 이거 좀 말어. 내가 라이브가 같이 들리고 다 검장에다 솔롱 파야다. 검 야마시보다 그 스미어 서비스 사이언스인데 여러. 뭐. 이제 그냥 단다 때문에 이거는 거치리 큰 이거 용문도 써. 나한테 본인이 도전을 거는 나한테 파이래. 대만 지금 오면 근데 저도 saying that generally speaking that there is no danger that in meditation, but however there are like common experience that meditators and practitioners have experienced, so that sometimes they force themselves very much, like in one meditation object, and then maybe sometimes you feel bored, but still that you force yourself too much, so then that can cause some kind of like irritation, like nervous disorder. In Tibetan we call it lung, which means some kind of nervous disorder, and that can cause even for the some practitioners, meditators have this kind of experiences because of maybe some technique is wrong or too much force, that can happen. But normally, I mean, generally that there is no danger, when one meditates. So the second question, some people that they find easier to concentrate when they close their eyes, but also that if you are doing long meditation, it might one might fall asleep, because of closing one's eye to the end of it. So it said also there's another advice that says you can watch
your eye or the northern direction. Chancho la roi. 저기 치마 되니? 치마 네. 정원에 좀 좀 공비 좀 생긴다. 공방 좀 Loss. 정원에 전화를 봐. 인도 제가 말어. 인터넷에 오늘 다 얘기는 여보 이 시대에서는 Chancho man kambe 공비 좀 chance. 요즘 들어 헐 Sigwa. 지바 Loss. So sorry, it's not you can watch the wall of your meditation room or wherever you are meditating. So not to get lots of distraction just to the wall or the corner of the house or the place where you are meditating. So also maybe that might help, not to get too much distractions. Yes, like I said to you at the beginning, because somebody talked to me, maybe meditation can be dangerous, so I hadn't practiced before. Yes. I recently to apply for this when I came to Istanbul. Yes. So sometimes I couldn't concentrate something. Of course, I choose some place quiet, and then I try to concentrate. But my mind goes around. Yes, yes. But however, when I applied, when I combined two of them, like I said to you, mindfulness of the breathing and mindfulness of the compassion is more comfortable than Yes, just only one. Yeah, that one, yes. Because, that's related to your third question, yeah? So, yes, Master says that you can do alternative meditation, yeah? First, you can meditate on the breathing meditation, so your mind meditating on your breath. And then that is a form of single-pointed concentration meditation. So that is to build up your concentration, meditation. So then alternately, that you meditate on compassion, your mind being mindful of compassion. So this type of practice is okay. You can do both. Thank you. Trả lời câu hỏi thứ nhất của anh Phong đó là thiền có nguy hiểm hay không? Thì thầy trả lời rằng là nói chung không có gì nguy hiểm khi thiền, nhưng mà có nhiều khi vì cái người tu muốn đạt kinh nghiệm một cách nhanh chóng nên tự ép mình hơi quá, hay là vì phương pháp thiền không đúng, thì trong những trường hợp này có thể khiến mình vướng một cái thứ bệnh mà Tây Tạng gọi là bệnh lung, tức là một cái nó làm cho nó hơi đảo khí ở trong người á, làm mình hơi nervous, hơi bị khủng hoảng, là không hẳn là khủng hoảng, nó hơi kích thích, nó hơi kích động, rối loạn, một cái sự rối loạn trong cái cơ thể của mình. Thì đây là cái chuyện mà có thể xảy ra. Thứ hai là cái câu hỏi anh Phong hỏi là thiền có thể nhắm mắt được hay không? Vì nhắm mắt thì dễ tập trung được dễ dàng hơn. Thì thầy nói rằng là đúng là có nhiều người cảm thấy thoải mái hơn khi nhắm mắt, là vì có thể tránh được những cái sự quấy động sao lãng. Nhưng mà nếu như mà nhắm mắt và thiền lâu thì sẽ dễ khiến bị buồn ngủ. Vậy thì tốt hơn là cứ nên giữ cái mở mắt, nhưng mà có thể tránh những cái sự sao lãng bằng cách quay vào trong tường, hay là quay vào nơi cái góc nhà đó, thì cũng có cái gọi là Việt Nam mình kêu là diện vít đấy. Thì là cái này nó có cái tác dụng làm cho cái mắt mình không có gặp những cái đối tượng làm cho bị sao lãng. Câu hỏi thứ ba là có thể xen kẽ giữa cái quán hơi thở và quán về từ bi được không? Thì thầy nói là cái điều này có thể làm được, có thể xen kẽ. Thì khi mà anh Phong quán về hơi thở đó, thì cái quán này được gọi là cái thiền chỉ, là để chú tâm. Thì khi chú tâm vào cái hơi thở, nó có thể là giúp cho mình cái tâm nó được chuyên chú, rồi sau đó có thể xen kẽ với thiền quán về từ bi, thì điều này không có cái gì sai trái cả.
Sense non together. Love. Sense non together. Don't deal with yourself. Then you said, hey, you need to always say it. Then it's it. Then to understand it. Decided on the thing or then stuff. And some of the things are any kind of same thing. Oh, dancing. Okay, it's Tombun going. And they know what to say. So they talk. Solomon the Prochu, Luceni, Lutel on Saturn, Lu on Jumra, Saturn, for Sensai Kilo, or Tomorrow, they will see a man, Yeah, initially it's, for the beginner it's very good to meditate on breathing meditation is very good, so that relaxes one's body and mind, and then there's concentrating on one's breath, inhalation and exhalation, so then that helps to prevent from our mind from distracting towards other objects. So then also just focus on the breath, so it makes one's body and mind also relax. They don't call it Simon. The Ran Korean So actually, when you do breathing meditation, so you breathe gently as normally, but sometimes initially it's difficult, so you can use your finger and then just then inhale, then when you exhale, then you use your finger initially. Then you do it 9 round breathing meditation. So then when you are used to it, then you don't need to use your finger. You can just breathe normally and then concentrate on your breathing, the sensation of your breath when it passes through your nostril. So just concentrate. Thì thầy nói rằng cho người mới tập thiền thì thiền chú tâm vào hơi thở rất là tốt. Chúng ta cần phải chú tâm vào hơi thở vào, hơi thở ra, thì làm như vậy tâm sẽ không có chạy theo cái ngoại cảnh, thân tâm sẽ có được cái sự thư thả và thoải mái. Thì khi thở cần phải thở nhẹ, nhưng mà nếu cảm thấy khó thì có thể dùng cái ngón tay hít vào, che một bên để hít vào, thì mình phải cảm nhận cái hơi thở nó đi vào trong người mình, rồi thở ra thì cảm thấy cái hơi thở nó đi ra, hít vào thở ra. Thì có cái pháp tu Tây Tạng gọi là 9 vòng hô hấp ấy, là hít vào 3 lần bằng cái lỗ mũi bên này, thở ra bằng lỗ mũi bên kia, rồi đổi lại hít vào 3 lần lỗ mũi này, thở ra bằng lỗ mũi bên kia, rồi hít vào bằng 2 cái lỗ mũi, rồi thở ra từ 2 lỗ mũi, để giúp cho cái tâm mình đi theo cái hơi thở. Thì mới đầu không quen có thể dùng ngón tay, đến khi quen rồi thì chỉ dùng cái ý của mình để đi theo cái hơi thở, đi qua lỗ mũi, đi xuống cái đường hô hấp, đi xuống tới phổi, đi lên. Chắc là chúng ta ngưng ở đây. The meditation prayer. No.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ